హిస్టరీ జావా హిస్టరీ ఏందో చూద్దాం. జావా టీమ్ మెంబర్స్ ఆల్సో కాల్ గ్రీన్ టీమ్. ఇక్కడ చూడండి, జావా టీమ్ని ఆల్సో గ్రీన్ టీమ్ అంటారు అనమాట. టు ఇనిషియేట్ ద రివల్యూషనరీ టాస్క్ టు డెవలప్ ద లాంగ్వేజ్ ఫర్ డిజిటల్ డివైజెస్ సచ్ యాజ్ సెటప్ బాక్సెస్, టెలివిజన్ ఎక్సెట్రా. ఈ జావా వల్ల ఈ యొక్క జావా లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేయడం తర్వాత డిజిటల్ డివైజెస్కి యూజ్ చేస్తున్నారు. సెటప్ బాక్సెస్, పోస్ట్ టెలివిజన్ అప్పట్లో ట్రై చేశారనమాట. అవి సక్సెస్ఫుల్గా వర్క్ అని అనమాట. ఎవరికి చేశారు? గ్రీన్ టీమ్ మెంబర్స్ అనేవారు చేశారనమాట. ఓకే, అసలు పితామహుడు ఎవరో చూద్దాం. ఈయనే జేమ్స్ కోస్లింగ్. ఈయనే జావాని కనిపెట్టారు. ఓకే, మీకు ఈ యొక్క పీపీటీలు అర్థం కాకపోయినా సరే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ పరంగా ఏ ప్రాబ్లం లేదు, నీట్గా చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నేను జేమ్స్ కోస్లింగ్ ఈయనే ఫాదర్ ఆఫ్ ది జావా. Okay. Currently, Java used the internet programming, mobile devices, games, e-business solutions. So much of the using. Okay. James Gosling, Mike Sheridan, and Patrick Nagatan initiated the Java language project in 1991. Originally designed for the small embedded system in electronic appliances like set-top boxes. ముందుగా embedded systems యూజ్ చేశారు. Firstly, it was called Green Talk by James Gosling and file extension was .gt. Okay, after that it was called Oak. Oak అనేది ఒక ట్రీ అనమాట. దాని గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్ వారు ఆ విధంగా నేమ్ ఇచ్చుకున్నారు. ఓకే, ఏమేమి వర్షన్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఇక్కడ జేడీకే ఫస్ట్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా 1995లో డెవలప్ చేశారు. జేడీకే 1.0 ఇలా ఈ విధంగా ఉన్నాయి అనమాట వర్షన్స్. సో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఈ వర్షన్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి. కరెంట్లీ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ 18th March 2014లో డెవలప్ చేశారు. ఓకే, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.